So today's episode we're going to talk about myths and misconceptions. Period. And most especially za kutoka any place yenye unajua about any other place na mimi nitaongelea kila mtu atafafanua yake yenyewe. Afuka kuna mtu kuclarify hapa ata clarify. You get? Wana follow nini ya Niger. There's also sub-tribe in Nigeria where they do the same thing. Ukizaa twins moja lazima Kwa hivyo Waluya tu ni nini wanaitwa low budget. Ndio hiyo sasa. Kuna slots za wanaume na wanawake kuoga. So nyinyi kama wanaume mnaoga wanaume wote from age 0 to 100. And you can see wako circumcised, they're living well, hakuna ugonjwa wako nao, very healthy. Wako tu sawa. Me I don't see anything, you get? Yeah. But ni very few utapata huyo kwa circumcised, huyo kwa circumcised. But Welcome back. But then mbona I keep on asking that question like mbona radio presenters na feel wanakuanga na like the same voice most of them. the representatives na nani? Huh? The representatives na nani? Like ebu niko so sure she's radio presenter akiongea. Yes. Ebu say it. Welcome back to the show. Today we are Minor Kingang, you know, like this. And I'm here, There's some type of voice when you go to another is it that wanafunzwa shule hivyo ama ni ile tu wenye umepata watu akifanya hivyo so pia mi lazima Ni a radio thing too. like mi siwezi enda tu niseme mi naitwa Natasha la nini napenda manze napenda Hapana, I There guess. must be Ama like hata tu ni guest niseme kunafaa kuwa na kicks, kick after kick after kick. okay. Like say somebody, okay guys, so on today's news, sijui nini what happens, sijui nini gari lipata Hizi kuwa boring alafu tena umesema ati okay, I don't forget, unajua wanakao ningi watu not in a bad way. Okay, what do you mean? What in a bad way? What do you mean? Ile wanasemanga ati ukiangalia na 10 bob juu unapata ni 50 bob, jaribu sijui paka pakua. Unajua hizo vitu. Yeah. So wezi ambia wasa hivyo. So ni leo kuna mtu alipatikana amefanya nini na bado ukitaka kujishindia milioni 5 pesa taslimu ya weekend unawekelea na so una get some. there's an accent. Mse atakuwa convinced. I get it. I guess the radio thing. Hata watu Swahili wana doing it the same thing. Yeah, they have a car. Wakati na nini hata mwenye ukiget. Kuna boy fulani anakuanga kiss. Most of the time sikizi naona nini zake ziko mostly TikTok na IG utaziona wanakuwa na dem fulani hapo wanabonganga tu hivyo. So I guess ni a radio thing. Ebu may that voice locate me. Ni kama iko na opportunities kadha wa kadha. Unataka na radio? I don't Would you mind? No. Kwa nini? Siwezi mind. Alimedhani ati huwezi taka. Naweza taka. Kwa nini? Sijui. Ushaona mtu anakona goal lakini papa saiko. Sasa uko na goal wala papa. But like tu umesomea utaifuatilia lini? Unapanga aje nayo? Na sijui. Wala ushike ukajiuliza hivyo. Sasa ukoona aje? Juu unaelewa vile hiyo field iko. Nakuelewa sasa sijui. But Simba uzuri hiyo unaweza ingia. Uzuri hiyo naipenda kwa sababu unaweza ingia anytime when you decide tu umeingia. Bora tu je lile nje unaenda kumanuva nayo utaget bado kenye unafaa ku. Anyway, what's up guys? My name is Natasha Nwiri. I'm the regular and the resident host, Hanks Murigi. And my name is Jonte, episode 36 of the Banter box. So, on today's episode, nilikuwa wacha last week na hii episode itakuwa kali. So, Unamaanisha nini? Kwani mnapanda pilipili kwenye ocha? Hapana. Kuna old boy anaitwa Timi wala ku dance. Nani? Ushasikia ule Unasema the usual with the Samiro. Yeah. Not with what is Umsi akona Haribu. Okay. Haiti telepack bro kwa jina yake. Akona jokes kama za Timi. Dad jokes, okay. Well, if you wanna call them dad. You're Sound? saying? Sound is okay? Perfect. Okay, so camera 9, camera 10. So in today's episode we're going to talk about myths and misconceptions. Period. And most especially za kutoka any place yenye unajua about any other place na mimi nitaongelea kila mtu atafafanua yake yenyewe. Afuka kuna mtu kuclarify hapa ata clarify. You get? Yeah. So unaweza anza na myth yoyote yenye una thinking about maybe ukifikiria wakisi unafikirianga nini? Okay, wakamba. Wakisi kukimbia uchi. Sawa, hiyo hata niko na story hiyo. Ile. Okay, like Kalenjins only marry within themselves only. They cannot marry outside. Ah. Oh, really? Yes, I know. I believe that if I cannot even engage a Kalenjin girl, hata ni aipenda. You're not Ujawahi? Yeah, that's a false love for me.
hata nipenda lazima atarudia Kipkoech huko home. I believe You're that not I cannot even get a but Kalenjin. mwanaume anaweza date outside. No, even if you are not a man from Kalenjin, you cannot Hata tu basi niko na kazi yangu Mimi najua, Mkale. hata mimi najua. Kazini yangu kwani wewe ndio ulimuoa? Wewe ni Mkale? Hapana. Kazini yangu Isi- Mkale. isi- Kazi yako amewamka. Yeah, Sio Mkale nakwambia. from a different Hata tribe. mimi najua different. Nataka uko Molo. Oh, that's nice because Kalenjin are from Rift Valley wakiwa Kikuyu. So me I'm from Ketricho. Yeah, you find you have a very difficult to find that a Kalenjin girl has been with you for that long and settled for you. You can't be with them for that long, but he settled already. So yani ni kama unaweza kuwa na club, unaweza kuwa na play on loan for like the whole 3 seasons. That's a jokes. I'm serious. Mimi sijaisikia hiyo. As in you ask your you can comment there if you know that, because if kama umekuwa na mtu and you are told, definitely utakuwa na yeye, lakini loan ikiisha lazima urudi kwa parent club. Yeah. Because hivyo ndio iko. Ukimaliza loan wachana mtu aende parent club. Wow. Yeah. That 'cause- is a crazy. Okay, mi naonanga tu nikienda kwa mahali nianze kusema like watu wanajua mi ni Mluya, my friends wanajua mi ni Mluya, so anytime mi ni Mluya. Oh, calm down. Mi ni Mluya like Mpokomo, ni vile tu kwa nini kwa Fuck, I really hate it, man. I hate you. sijeka kwa Sasa wewe ni Mluya sijeka- Mswahili. It's sijeka- even sijeka done. sita. And again, by the way, but anyway, that's a story for another question. But some watu wanajua mi ni Mluya already. When you're having conversations revolving around Luyas, tuseme kama sasa Okay, sawa, endelea. Anaanza. Endelea. So like nataka unaona wewe ni Mluya, so nasikianga like kwa Luya nyukula first bonds. Niko like Fuck. Okay. Proceed. niko like okay, I'm a Luya, yes, but we have 18. Zilitonga nini? Dino Subtribe or something. subtribe. We have Yeah. 18 kwa Luya tuko 18. So yes, I'm a Luya, but mbona tuseme nasikia huko kwenyu mna mi ni Mnyala. I think kwa Teso, I don't know if it's Teso, there's a certain sub-tribe Omara? nakulanga firstborns. Ni ukweli lakini Wait, hata is that seriously. true? Okay, I want to ask. Okay, 2024. You told us, but nilikuwa nasikia, but like there's a sub tribe that is their firstborns. Why? Yes. Ushesi Up to akika hiyo. today, 2024. Yeah, kuna watu najua wanafuata bado mila na desturi. I kid you not. Wanachinja mtoto wanakula. Kisirisiri, sikudanganyi. no, Alafu wanadanganya maybe watu wa community kulikuwa na complications. People do it. Ni kama sahi hata bado kwa Waluya, if someone dem akizaa twins, mmoja lazima auliwe. Yeah. Uko ni wapi? Uko kwenye? Sijui, kwa one of them, I don't know. But sijui mbona Omara sijafanya Gold, research Sabati, vizuri. Mbona Omara. ningepigia babangu nimuulize. Ningemuuliza. Kuna mkizaa twins, ni kama pia it's like wanafollow nini ya Niger. There's also sub-tribe in Nigeria where they do the same thing. Ukizaa twins, moja lazima Kwa auliwe. hivyo Waluya tu ni nini wanaijua low budget. Ndio hiyo sasa. Si manaijo. Fuck, shit. Sisi kutukio but hiyo ni Okay, yeah, I've ever heard of that, Nick, but do not you wanna- currently right now. When I was even in high school, Yeah. because I was in Luyaland, I studied in Luyaland. I had those things, but it was not even in present time that like story. Hiyo time, You hear. watu walikuwa na believe Waluya ni wengi sana. Tumekuwa wengi. Mbona unazaa wengi? kani muongezi kura. Okay, sawa, hata jio story. Okay. Tulikuwa lakini this is funny. Bareni walituchekesha, so tulikuwa tumechill mahali, acha niseme wapi specific juu itajulikana ni wapi nilisikia hiyo kitu. So akaongea akasema okay ni aje manzema asanteni jua mlinisupport nikiwa mgonjwa, akasema ati yeye huyo Mluya yeye vile alijua ati amekuwa mgonjwa ni vile alipatiwa ugali na kuku hakukula. Tukajua mama asikii vizuri. Umeelewa? Yeah. Ile ilikuwa mesha. Alikuwa busy before kuwa admitted. Ako like sisi tulijua mama si asikii vizuri alipopatiwa ugali na kuku. Akakata. Tukajua mama hayuko vizuri. Alikata chakula. Imagine akaenda kadmitiwa ukweli alikuwa msik. But akaenda kapona. Bareni sasa niwapatie zetu. Unajua wataka na kwa tumelemewa. Mingi zinakuanga huko. Bareni hata Kuna sema. niko na moja nitakuuliza. Uliza saa hii. Uliza ndo nikupea zangu. Hebu now explain to me. But I didn't know. I never knew. Ndio nilijua during the weekend. We're talking about circumcision. Like, I hear when, like the Luos, mzazi ndio anadecide kama kijana atacircumcisewa or not. Is that true? Huyo karibu kunijibia kama aje hiyo ni impossible buda. Okay, I don't know. Kai, unajua wewe peke yako ndo the only Luo umenipatia a different answer. All the Luos, because vile nilisikia hivyo. All the Luos ni kina nani? Watu niliwa indulge. Sema jina zao because walikuambia majibu. Okay, wengine hata wajui. But niliuliza Brenda Njeru. Brenda Njeru. Nikauliza pia, I was having a conversation pia na Billy.
Brenda cannot kwani Billy ni mjaka? No. But nilikuwa namuuli. Billy ni half. Eh. No, I'm talking about pure. Sasa kuna boy niliuliza. But sasa akaniambia yes like At your mom decides if you're supposed to circumcise? No, Your not father. your mom. She said your father No. Okay. Your parents decide. So Miss Jane nani Wana decide kwa nini yao? Sasa si unaona wanasema ati kuna wazazi baadhi usema watoto wangu wasishikwe vitu kaa hizo vitu ziukua. Ndio maana unapata most people wanakataa kufanya kimila, wanaachana na ile ya traditional, wanaenda hosi. Unaelewa? So unapata hata hiyo kwenda hosi ilimteka while akubali mtoto wake circumcise hiyo akiwa hosi. So when I was asking like apparently there are parents who do that but wanaifanya siri. Community kijua inaweza leta shida. Ati ikijua ati amekubali mtu circumcise? Akose kucircumcise. Oh. So okay, people do it chini ya maji. But najua inakuanga a thing especially in the city. Unajua sasa mimi nimereiziwa huku. But of course pia niko rooted vizuri. Hakuna kitu yenye sijui na sielewi. So najua inakuanga kuna na hiyo kitu all over that wajaka wa circumcise. Hiyo ni story though probably kunaweza kuwa but hiyo inaweza kuwa kitambo sana. But what if hata hiyo kitambo, hata ukisema kitambo, si kuna boy alikuwa wa kitambo circumcise, sasa yako maybe 50 ama 40. Because I wanted to ask like John, even me, the information I have from the Luo community, my friends and everything. From who? I'm also your friend. My friends. No, I've never talked to you. Okay, I want to dilute that. I've known you as an adult. I cannot ask you a thing that I learned when I was like, so like when we were learning through initiation, the whole process, getting to know, getting into adulthood. So the way Natasha has been trying to explain, you hear that there is some people who decide how you're going to get initiated, and your partner are going to decide you're going to initiate it. Like before let's say I got initiated, the idea I had was that Luos, when they're going to get initiated, Luos will go to their homeland and they get initiated by lowering their 60th. That was the information I had, right? But when I was getting to initiation, my initiation ceremony had Luos, Kalenjins, everybody, right? Because I was grown up in an urban setting, so there is no that thing. Yeah, and there's already the parents have agreed how the initiation will go about. But people who are in the rural areas, now there's no urbanism, there's no mixture of culture by Luos, Kikuyus, Luos, Kalenjins, Luos, Luyas now. The initiation will go the same way by removing the lower tooth. There's no that mixture. Like when you mix finally, kuna modernity. Modernity nasema that the best way to initiate as a man, so you cannot miss that part of initiation. Like whichever the culture you are, modernity states that initiation through circumcision is important. Yes. Okay. You see, that is new information that tumepata everybody. So you cannot miss that. But now people who are not in modernity, like I was asking John, people who are not in urban settings, who are actually in rural settings, when they don't get that information, when you, like you, Natasha, have talked to us, you've told us, you've talked to Brenda, some other friend, you're a female friend, you talk to your female friends. Now, when you encounter male friends, yeah. But you're not talking about calm down. No, like Natasha is a female friend. When he encounters now female friends, male friends from Kikuyu and urban communities, you find no, let me finish. Let me calm down, Natasha. Let me finish. Natasha, calm down, let me finish. Calm down, Natasha. Okay, don't calm down. Like when you encounter these things, it's everybody, different people encounter. The same way I will encounter different things. When you encounter these things, you will see the differences. Yeah. Now, when you find someone who's from a traditional setting, not an urban setting. Can I say? Yeah. No, let me finish. Let me tell you something. I'll give you the room to speak. Okay. Now, when you have that information, how do you finally understand? How do you finally communicate or find that middle ground with the people? Sema mimi nimekupea misconception hangs. Nimekwambia wewe aje unapotana mtu mwenye hiyo kitu aje, si ndio? That na kuspread some information, si ndio? Then finally find someone who else they do not believe in that thing. It's a belief, not si ndio? But kwa modernity na state that as of now, it's just important as a part of initiation. Yes. So when you finally encounter those people, kuna hiyo like half mind of how you judge now male people, because now it's different cultures. Go from one culture and you matter. Hata me from female from my culture, they don't matter. But from on the male perspective, in a matter, that culture in a matter. So ndo nasema, from what I've understood from your argument is kidogo nimekosea kuuliza a female friend about the situation. No. Don't cut me out. Don't do it. You really thought?
I really thought. Anyway, okay. But hata kama nikienda kuuliza Mkikuyu, there's no problem. Because there are people who do their research. That's why kuna research. Hapana, wewe uliza Mkikuyu kuhusu stories za kidha. No, maana pia uliza za sijasema ati Wakikuyu. Mjaluo. Unaelewa? Nasema for example. No, nasema. Usiulize ya wakale watu wengine. That's just an example that I'm saying. Okay. Like unapata mimi ni tuseme mimi ni Mluya, si ndio? But for the longest time. Nawe ni Mluya ama Mswahili? Zote. Haya sawa. But for the longest time you might find maybe nimelelewa maybe na Wajaluo ama nimefanya kazi na Wajaluo ama nimekuwa relocated kwa Wajaluo. So hatuwezi dismiss that person. Yes. Juu maybe naweza enda kuuliza mtu wa Mjaluo. Sasa Brenda, now since you're talking about Brenda, since now najua Brenda ni Mjaluo, niende nimuulize. We cannot dismiss Kinuthia juu Kinuthia ni Mkikuyu. We can. Umenielewa? Juu Kinuthia ameishi na huyu ndio sasa ninasema huyu ameishi huko, amefanya huko. Hata kuna researchers who have done their work people, kuna watu wako obsessed with culture. They go do their research. Ndio maana nakwambia, for me to go ask Brenda, I was not going to ask Brenda for validation ama for aniambie hata mimi nafikiria hivyo. I was just asking the knowledge kidogo ako nayo ya Wajaluo, like is it true or is not true. Akaniambia from what she knows it's true. Kuna wenye wanasakамсайziwa na kuna wenye wazazi wanasakамсайziwa, of which it is not right. Ati kuna wenye wazazi? Kuna wenye wana go through the circumcision. It is okay, alisema it is a formal thing that inafaa kufanywa kwa kila mwanaume. Lakini kuna wazazi wanakukataa watoto wao wafanywe. But that kama hivyo kama unasema, but it happens generally. But for all tribes. You get? Yes. Yeah, hiyo sani. So hata mimi I bet to conquer. Kwa sababu unajua kuna tribes zingine huanga na issue ya circumcision. It was just a must. So hakukuwa na any resistance. Lakini our culture hakuna resistance from the family or the mother. Hakukuwa na resistance kwa sababu from the beginning kuna resistance. Kuna watoto. Calm down. Let me because you've told me about the Luo community. Okay, hata nifanye hivi. Ideally kitu jaribu kusema now with ina depend na setting gani you've been brought up in. Kama umekuwa brought up place iko definitely culture na hiyo demographic hapo ni that tribe, then hiyo culture ina prevail, una get? Yes. Ni kama tu ukileta Wakikuyu mimi nimesoma nao for example, classic example tu hao wanakuwa circumcised wakimaliza class 8 wakienda kujoin form 1. Yes. Hivyo ndio imekuwa, ndio? Yes. But kitambo watu hawakuwa wanasomanga hivyo research. Si tunaelewana? So vitu zinaenda zikichange. That's true. Alafu hata circumstance you might find mother amejaribu kuzaa watoto mara kadhaa, watoto wake wote wamekufa. This one time ameponea kuzaa mtoto kijana. So any small thing inamfanya anafikiria mtoto wangu atakufa. So that's why maybe unapata ana resist to modernization. Yeah. Mse mkale anakaa Kileleshwa na mkale anakaa Eldoret. Watapitia different stages of everything. Unaelewa? Yes. Hawataenda. My friend from Kaibui doesn't have the same mentality from Langata. My same Kalenjin friend. Exactly. And the same people. Yes. But swali yangu ni moja, guys. Uliza. At 50 years you find out your friend is not circumcised. What? Okay. Remember, my friend did not grow up right now when he was getting into this That is culture. not my question. Mimi nauliza sasa yani ugundue ni like mgundue tu mimi siko circumcised. Now uko 50 years. So why are you circumcised when you're 50 years? Yes. So what's the point? Sina nataka kuona reaction yako like what utakuwa unasema. See the point? No, I don't feel the point because your culture already passed you. Hata ukienda your son. Madam si ufunzwaje? Yeah. Si ufunzwa not to interact with men. Nani alikuambia? Nani anawafunza? Si Wacha alikuambia. Mimi na si dem, let Natasha tell her. Ati hivi kuongea sexually. I know. Not that's something that you're taught because now for sure what tunaambiwa men are carriers of, those. Yeah, okay, true. The man umeniambia right now your friend told you it's a formality because according to modernity it's the right way right now. It prevents a lot of things and it helps a lot of things. So you cannot like circumcision feels like something that which is important for every male. It's not it doesn't feel like something, it is something which is important. You know what I'm trying to say? It's not something, by the way, it's something which must be enforced. Okay, let me put it this way. So the way your friend told you as a format, yes, it's important. Now the way I was telling Jonte, when someone who is beyond my age limit, which modernity did not catch up with him, sasa mwanza kusema mtu maenda 60 years old. Na lingua meno.
think about it. Yes, alichangoa meno. Ali initiate during their times, ndio. So but when his child comes, ajiambia mtoto wake angoe meno, amepeleka mtoto wake the right way of initiation. That is modernity. Yes. Get it? We do not just stick on those things. We already have information right now. You cannot be wezi kuwa mjinga na information important. Hata mjanijibu but ni sawa. Niulize nikujibu kwa nikiongea. Si nimekuwa muuliza. Think of it this way. Actually, let's switch up the roles. Okay. When ni dem. Mini boy. Masaa sekete imefika. Ukagundua. Unaweza duaje? Shida ni gani? Okay, tell me. I don't know. No, you're asking me as a guy, but I don't know the experience. Okay, let me ask you. Is the experience different? No, I'm just asking, is the experience different? Because, okay, you're telling me. Different. When you need because that's what I'm telling you. You don't have experience. Yeah. You've chopped. We are trying. Because, hata tukianza kunyesha, these are the things tunaambiwangwa. Like, ujue, these people are carriers of this thing and this and this. Nika unajua pale kuna moto, alafu naenda kukanyaga. So, for sure, uta retract. That's what I'm trying. Okay, nataka nikujibu. One, kwanza ni unaweza ukaosha vizuri, maybe kama uko nayo. To the best of my knowledge, kama sijakosea, kuna vile unaweza ukafanya. Is a way you can retract it at the back hivi. Kama naweza kumbuka memory. Kama naweza kumbuka vile tukio unaweza unasikia force screen inafaa kwa inatolewa, unaweza irudishanga na nyuma. I think kama nakumbuka memory zetu vizuri tukiwa wadogo sana ni kitu very possible. Yeah, okay. So hiyo ni one thing. Two, before even talking about taking your foreskin, we are told about prevention. So if you're going to use a prevention such as something like a condom, either way, if you're circumcised or not circumcised, are you supposed to use a condom? Domana nakwambia. Wait a minute. That's true. If you're supposed to use such protection, I understand. No, I understand you. Aguna mimi for a different, like una aguna mimi for a different point. Okay. Nimemwelewa anasema story ya condom. But if I wanted to, I would have said there's protection. Yeah. That's okay. But now me I'm saying tumefika there at the moment. Then that happens. That I'm saying alafu wewe ni msichana, you have been asked, umekuwa ukifunzwa hizo vitu. As much as yes you'd wanna get yourself into that situation and like I wanna go forward na tuendelee na sekete. But nataka pia uiangalie hivi Natasha. Wewe unaiangalia as a form of okay, this is it. Ikitu ilikuwa inatonga initiation. Ushaiwatcha na stoto? But once in a while, just do kama but ni watch zote for sure. Sawa. So iko hivi ilikuwa inafanyika, I guess ni initiation. Kulikuwa nganizo stages live, ilikuwa social studies ndio za progression and stuff. Ikitu ilikuwa inaitwa initiation. So initiation kwa different tribes ilikuwa inafanya initiation. You do not initiate, you initiate. Go and read your dictionary. That's your problem. You're reading the 9th edition now. Sawa. Hiyo ndio shida ya Valuya. Sasa kuna initiation sio? So kuna watu wanatolewa the lower teeth, kuna watu wanatoa the foreskin. Sawa? Now, wewe argument yako ni, or not even your argument, kile tunafunzwa sahi ni it helps you get rid of some diseases, ndio? Okay. But in real sense, kuna watu walikuwa naifanya as a form ya kupima different stuff. Yes. Mimi nilikuwa naifanya as a right, actually ilikuwa right of passage. Yes. Sasa ilikuwa right of passage. Kuna wengine walikuwa naifanya to measure bravery, endurance, na vitu kama hizo, unaelewa? Kitu kingine lazima ujue ni, so vile kuna evolve, time ina change. So hata Wakikuyu kitambo kukuwa na shule, nasema for example nimegrow nao sana. So inamaanisha au ungegoja class 8, so meaning kuna vile walikuwa na meshanga time, wanasema okay huyu sasa anafaa kuwa right now for initiation, for rite of passage, which will be around 12-13 years if I'm not wrong. Sawa. Now mali circumcision ilianza nayo ya foreskin ni Egypt. Okay, but watu walikuja kupush agenda ni guys from Europe, ni wazungu. Mark you 20% of wazungu ndio wako circumcised. They don't circumcise? Do they? No, they don't. So hawana ugonjwa. Nimekuelewa. Umenielewa? Nimekuuliza sasa ndio maana my whole argument sio mimi nauliza. Yes or no answer. You are a female, you umegundua sija circumcised, tulikuwa twende raw. Will you still proceed with this nini? With the just don't explain. Will you proceed with the sekete? Me them? Yes. Okay. Next to the next myth. Yes, story imeisha hivyo. Unajaribu kueleza ndio nimekuja kugundua by the ama jamani kama
personally niko circumcised so but mbona wanakuanga so embarrassed sasa Okay, let me be honest, let me tell you this. watch Anastoto Okay, mtu anaitwanga hold nani on. Kapul Kasipul. alienda akasema kwa hiyo episode alisema haja circumcised so anaulizwa age yake anasema 23 umeget like they're so embarrassed so pia ningetaka kujua okay hata singetaka kujua swali tushapata answer wako embarrassed because watu say wanajua people should be circumcised okay no not because wamejua watu wanafaa kuwa circumcised because we've made them to believe you see this tukafanya ikakuwa that's the best thing to do exactly ndio maana nakwambia but it's not like sasa ni kama tumwa guilt trip but tujifanye nikae kama option now equal to option Natasha say option will approach that topic and the question of asking us like will you proceed or not, but the way John Tyler and this is the whole episode is like myth and misconceptions. You get it? Like if I approach that situation, it's nothing I'll be bothered with, you know. Do uko na information like national like some of them sindio right now we're discussing, you'll have the information sindio. Now per se hypothetically you got that situation in future, will you not continue or proceed? mimi Now it's you have now you have the information. Kwa nini Why you have the information? Nishawaambia kwa nini But you have the information. ugonjwa hapana What is the Ni ugonjwa gani what for skin factor imebeba makes you hiyo unaenda feel that is kufa a nayo? Hapana. okay let me tell you niambie tu nini nafanya that is a very huge factor you can never you proceed. can never proceed That's the only thing I want to tell. why can't I proceed? Yeah, One, yes. first of all hata sijui tunaweza kuwa tumefika hapo aje but ndio maana nakwambia ndio maana acha nikuelezee Natasha nikuelezee You know misconception ni tunasema. misconception ndio maana You know nataka misconception like Nitajibu, wrong nyinyi information. Adrian, why are they not You know from the beginning hauna correct hauna walimu anauliza swali Haya, alafu ngoja, anasema haya, hata okay. kujibu Haya, tuambie Natasha. Okay, sir. Kuna kitu tunataka Okay. kusema, so mimi endelea. nasema si umeniuliza Yes. I'm entitled to my opinion Okay. okay so nikisema I will not proceed, it is because I still go back to what I'm telling you. We have been taught that you guys should be circumcised. Nimesema tu right of passage. Those are things that we have. white or black, What do you mean? whichever the type of male you meet. Yeah, it doesn't matter. The only matter is that point initiation has gone through or not. You can even I'm not racist, but it can No, that's the point because like I told you, if you go to another country hakuna any circumcision. You learn male who have not circumcised. No, you'll meet people. No, I'm like okay, Natasha, like the point was that if you go to another country, you'll meet 100% males that have not been I circumcised. will look for them. Okay. Kitu nataka uelewe. It is about culture, you see. The culture By so the way, nimewaelewa Umeelewa. ni kitu imekuwa instilled in us. Yes. Na ndio But maana that's your problem. You see? Yeah. Unataka kuambia Natasha, unabishana sisi Natasha, uone point yake. Maana nakwambia siwezi jaribu. No. Unaona hiyo? You see? Unaona kitu imeplantiwa kwa kichwa yangu? About that. Hiyo itabaki hapa. because don't tell me hata okay ni take home like enda fanya research yako uangalie ni watu wangapi sawa wanapata infections out of people who are not circumcised utaangalia it's never wengi. there there is even No, watu wenye Pata through watu wenye hawajakuwa circumcised. It's minimal. Negligible to the amount of people who are campaign huwa ziendelee una get so unakuja misconception. That's why I told you it's a misconception. It's a wrong unaweza lala information. na mwanaume haja circumcision na You don't get. Okay. exactly that's my My point question is yes or no. Would you? If you are a female. exactly That's okay. so, but tell us in the comment section Because Yeah, okay, what what do you because think? Natasha, wait a minute. Natasha, even if I'm a female and I find a guy who is circumcised and he's not willing to wear a protective cloth, that is not going to happen. Do you know the funny Wait a thing minute, is, Natasha, if roles it's not were about him being reversed- circumcised. Because the moment when you meet, whether you're circumcised or not, and you're not willing Exactly. to practice protection, it cannot go. Because I'm aware we need to practice protection. If you're not aware of that, this cannot go on, whether you are not or not. So unamaanisha unasamia mtu mwenye circumcised. Ndio maana Hapana, nakwambia if the unasamia mtu roles mwenye were circumcised. reversed, kuna wanaume actually they cannot have sex with women who are not circumcised. with women Women. but Okay. here you're negligible okay Exactly. culture so that's the thing Yes, that's the there thing are men who cannot have sex with women. so ndio maana Natasha umefika at a point of your life that haukai na wazazi Unajua- ngoja nikiwauliza hizi maswali Decisions zako- nawauliza ndo ni and Exactly. I open Yes, up yes, my yes. thinking. I was not asking now. Hata sasa nikisema yes, maybe tomorrow you might ask me and say Exactly. no because John mliniambia you opened up my thinking. But now when I was coming here I knew for sure it's because like actually maana nikwambia I expected you to tell me hajakuwa circumcised.
You see, I expected you kuniambia, hey, what do you mean a man is not circumcised? But now mmenifanya nifikirie things different. Yes. But now hiyo nimekuambia hivyo ina depend na culture na malimse anakuwa raised. Una get? Okay. That's for sure. Unaona? Like kuna places zenye ni guarantee like watakuwa circumcised na kuna places zingine ni guarantee. Ni almost as in especially with the modern areas maybe hata nisitaje areas itakani kama na kutafuta kama yote ziko circumcised. But that's the thing. Because amuishi as a group unapata maybe kuna place yenye wewe unakanga tu solo wewe kama Mluya uko hapo solo, the next neighbor ni British, huo mwingine ni Mkale, huo mwingine, so hamna I'm share certain culture so mkikuja together mna form a new culture. So mkiform hiyo new culture kama haiko part of something yenye mna embrace nini as a whole, then ni kitu unaweza dismiss. Okay. You get? That's the thing. So but we'll know. But it really happens. So anyway, but at 50 there's no need for what? So achane nayo. It's for what? Exactly. Umesikia kama uko 50 usiogope. But place najua watu wako circumcised ni Egypt. But can you allow your child to go uncircumcised? Hapana. Okay. Now because just go through it. There's nothing, but in real sense hata nikujanga in hindsight nikuja kuiangalia ni we are just doing it for formalities. Okay. There is no too much danger and people are now exposed. If you are not circumcised you are going to die at 35. What? This one has prompted us. This is me requesting. There's a certain doctor anakwanga TikTok. Tukimpata ka guest. Anaitwaje? Amevaa spectacles. Namjua anavanga na lab coat ya blue. Sawa, tutamtafuta. Yes. We need a doctor. Sawa, but this is an opinion zetu pia by the way. Yeah, because tunaweza kwa tukidhania maybe hakuna maugonjwa there might be something. Yeah, there might, but if zingekuwa na ni very dangerous then kungekuwa na a lot of campaigns, kungekuwa na a lot of awareness inakuwa created, but as far as I'm concerned naona watu wazee huko wako na watoto, watu wanaelekea 85s. Because now the funny thing is unaona si ocha kwetu tunaishi karibu na mto. So si lazima uoge home. So time ng'ombe zimeenda kunywa maji zinaenda zinakunywa maji then now karibu na mto, but this kama unajua growing up nilikuwa naona hiyo kitu then ilikuwa ina happen kila mahali. So place mnapeleka ng'ombe zinakunywa maji, ng'ombe zifunguliwa asubuhi zinaanza graze. Zikishaanza ku graze zinaenda kunywa maji, zikishaanza kunywa maji zinaachiliwa tena karibu na mto ama karibu na certain areas zinaendelea kukula. Okay. You get? Hiyo time some naoga. So kuna slots za wanaume na wanawake kuoga. So nyinyi kama wanaume mnaoga wanaume wote from age 0 to 100. And you can see wako circumcised, they're living well, hakuna ugonjwa wako nao, very healthy. Wako tu sawa. Me I don't see anything, you get? Yeah. But ni very few utapata huyo kwa circumcised, huyo kwa circumcised. But it's a normal thing, you get? Yeah, because mtu mwenye huko nilionanga msemo mwingine ako 75 years. Alizaliwa when? 75 2024. 2024 1950 hapo 1949. Mtu amzaliwa 1949 nakuja kumwambia ndio gani circumcised inamsaidia na nini kwa maisha? Inamuongezea nini? Una get? Inamreducia skin. So ni tu inaleta atamuongezea skin. Again kitu but anapunguza. Okay. So inakuanga tu a matter of ni more of culture. Watu wako like hatuwezi pigia for example nasema tu inakuanga imeprevail sana. Hatuwezi pigia Raila kura. Labda haja tairi. Sasa niko like okay, inasaidia nini? Yeah. How does that influence the decision to make as a leader? So to a matter of personally if you ask me, circumcision is for ego. It's not more of a health thing. It's more don't I beg to differ because Babu, remember you can't abandon culture. If it's a rite of passage and we feel that this rite of passage doesn't have a defect on your health, it actually helps you become prevent some things. That rite of passage if I go abandon, but if a rite of passage influence how you, let's say female FGM, that impacts the female child. We should cancel that rite of passage. Exactly. But the male rite of passage in a help. So why should we cancel that rite of passage? We should promote that rite of passage because it is a beneficial rite of passage. You know? Yeah, but in hindsight, the more tunaenda ku practice culture, tunafaa tunaongelea now the effect that even comes with it. Tunaambia we are doing this so that you guys mko same age set, mkae pamoja, mbond, muelewane, etc mlan. But for now ni ile you go circumcise finish umemaliza. You get? Hakuna ile ni ile mlikuwa mnafaa kuwa mna circumcise mnakaa mahali, you guys are taught. Okay, yeah. You're not becoming men. Yeah, we should be becoming men. Mnaanza kuwa prepared nini vile mnafaa kuhandle stuff. Yeah. But for now it's
a random thing, go circumcise, done. Kwa hivyo ni more of a ego thing. Sasa unanielewa kwa nini ni more of a ego thing? Because mtu tu anaifanya because ati jingekuwa more of culture. Usipofanya, usipopitisha mtoto wako hiyo stage, utafeel very old, mtoto hajapitia. Pia mtoto wako atafeel old hajapitia. Sasa right now at the moment, now that you know, unafaa akienda kucircumcise inakuwa embedded together na some culture. Exactly. In the process. True. That's why modernity na culture inafaa kupatana to embrace. Unaelewa hakuna mabishano hapo, to be honest. Hapo kwa hiyo rite of passage modernity na culture inapatana vizuri bila mabishano. So tunafaa kuembrace your modernity. Unaelewa the way you see Luos their rite of passages kutoa meno, si ndio? During as modernity moves right now, even Luos, even if they remove their teeth, whatever, right now a modern parent has to take her child or his child through rite of passage of initiation because already he knows it's beneficial either way. Hakuna madhara hiyo rite of passage. Lakini sasa ukipata mzazi anapeleka female, tumekataa. Hiyo ni detrimental to the health of that person. So right now I feel like as tumsha realize this type of culture is good, this type of culture is not bad. Even if tuna move forward, afai kuabandon every bad thing, unabandon the bad things, move the good things the same way. So the same way right now vile John alikwambia mimi kaenda kwa nyumbani, we feel like tunafeel kuna watu wamepitia initiation, kuna watu wamepitia but it matter because moving forward kuna watu people wanapitia. Moving forward actually wote wanapitia. Ukifika so 13 years mnachukuliwa as a group, mnaenda mnafanya mnafunzwa nini, it's more beneficial. Okay, another thing ni sawa. So hiyo ilikuwa ya kwanza. Ya pili yani sasa ndo wapatia story ya night runners. Sisi kwetu they still exist. Baya. Hata kwenye wana exist. But I will give you stories. So sawa. Utaanza anza kwanza na wenyu alafu nda kwenye nimeona wakwetu wana behave similarly tu kama nyinyi. Ile yenye and you know funny thing is hiki tu ni ya familia. It's inherited. No, that's crazy. Wait a minute. Mama kama alianza kukimbia kwanza mimi niolewe na naitana. Nitakupana Natasha Rongai usiku kwa mabati yangu. Okay, what do you mean? Mimi nikipata sahi bwana na kama kwao walikuwa anakimbia. Sasa pia anakimbia inafika masaa fulani anakimbia. Sasa pia mimi ndakuwa like you know what that means? Because mimi nimeona watu kuna certain family walikuwa iko na manitrada sneak mbali almost ni a bordering clan na kwetu. So niliona angali kuzanga jiji akalemewa kuka jiji. Juu ni kitu nilikuja kunywa ni kama ka spirit kanapanda mse. Unaelewa? Sasa ni kitu una control. Akikosa kufanya anasikia yani ni kitu inapanda mtu. Una vile unaweza I'm trying to understand, calm down. Sawa, hata I'm gonna move very fast. Ngoja, I'm gonna move very fast. Okay, listen. Hold up Natasha. Unajua kuna craving ya weed. Hiyo kuna craving. Hiyo ndio the same craving hivyo. Kuna machine craving. Ndio maana nakwambia kwao amepata watu wanakimbia. Watu wanakimbia. Sasa pia amepata familia ameanza kukimbia. Ikifika baadaye nafanya a certain point. Hata our nightrunners wamejaribu kuacha. Kweli. Kuna mtu alisema alijaribu. Go, I'll send you a link. A whole documentary on YouTube. I'm so sure you've watched. Mimi naweza kupea link, mimi naweza kupeleka kwa mzee night run na mchana anafanya kazi yake. Huyo si huyu amefanya documentary ameenda kwa night runners na ameishi na wao for almost a week kuona tu vile wanafanya. Ni huko South Nyanza na wajua. Sasa huyu anasema aje? Bwanangu alianza kukimbia. Nikamshanganga siku za kwanza, lakini sasa mali imefika. Sasa ni mimi nimeachwa kushindwa kukimbia. Yani hata kuna kwanza huyu alikimbia siku nyingine akakatwa na panga na the next day alikimbia bado. Miguu ifanye lakini the next day ameenda kukimbia. Alikuwa anaexplain anasema yani nikikosa nasikia sina furaha. Unaona vile ukisikia sasa uko na njaa nikwambia sijali nimepika chapa. Unaona hiyo the feeling that you'll feel at that time yako like akifika kwa nyumba yako like manzelo nimefanya kitu fiti. The reason is why wana believe someone else's fear is their joy. Ile nyo anagonga kwa nyumba yako anafanya uko like toka hapo. Kwanza kama umetoka Nairobi umeenda Ushago, the first night unasikia night runners unasikianga tu blood of Jesus. So amenikujia maurogi, that's what you think. Basi hiyo akishasikia umeogopa, hiyo ndio inambamba. Hadi uko na documentary. Atagonga mabati, atasusu, arushe juu ya mabati. Alafu agwaruze mabati hivi na kijiti. So ata scream kwa nyumba.
unamwona nyuma bati yako like okay like anabambika. Sasa ni nini anatosha niendelee nayo. So this is the thing. Tutakwambia the process, but I think the next episode tutakuja kuifanya tena niwaelezee vizuri. Kuna vitu mingi, niko na story mob. So jumi najua. So huyu kijana amekuwa raised, tumeona akizaliwa, but kwa kulikuwa na night runners. Baada alikujanga jiji, akakaa jiji for some time in between 2012. Alirudi around last year but 1 or some 4-5 years ago akarudi. So definitely akakujanga kuinherit. Now this is the funny thing. Naota ni mtu ana night run namjua. Najua mpaka nani yako hapa nje. Najua ni Hanks. Unaelewa? Imagine. Najua ni Hanks. Shindwe. Okay, continue. Najua ni Hanks. Okay, achani. Okay. Now this is the thing. Now sasa takuja confirm. Ndio alitia culture people pia. Okay. Now before mtu akuje kuna night run kwenyu ama kwa boma yenu, this is the first thing. Atakuja hapo. Na tutakaa naye hapa tupige story. Kwa nini tutakaa naye? Hata atakula kwenyu. Atakula na unajua ata make sure kwanza, kitu ya kwanza yenye lazima night runner make sure umefanya ni umekula, kwa sababu ukikula chakula moto lazima atakuja hapo na kuna kitu utafanya. Like always, kama umekula chakula moto in real like it's a serious in real things sasa. Ukikula chakula moto huwezi shika night runner. Hawezi. So atakuja mpaka make sure Natasha amekula, huyo amekula, sawa. So the way nyumba zetu zimejengwa, achana hizi za size za ceiling, zile za zingine unapata umejenga tu ukaweka roof hivi. So maybe kuna space juu bado ucheka ceiling ya nje. Tunaona hizi ceiling zinakuwa hapo nje extended karibu na gata. So this is the thing, ataenda akuje mpige story kabisa. Hapo vile tunapiga tupige pod 1 hour. Aende home. Ifike masaa. Ikifika tu 11-12 na sasa yeye anafaa kukula chakula baridi. Akikula moto anabelieve atashikwa. Na pia atashikwa. Yeye atashikwa na ndakuelezea kwa nini. Yeye atakula na nyinyi Natasha na aende. Sasa atakuja. So unajua okay, the good or the bad thing ni okay, hiyo ni spirit imempanda. But now kenye tu kinye huwa anafanya ni kukusumbua. Unajua hakuna kitu kufanya. Akurogi hakuna kitu anadu, anakusumbua tu usilale. So anajua bedroom yako ni ile. Anachukua jivu mchanga anakumwagia. Anapiga hivyo, anapiga place unalala. Anamwaga mchanga. Anapiga, so unajua utalala. Hiyo ndio kitu tina mbamba. Imagine. I guess hiyo ndio the essence ya hiyo spirit ya. So this is the thing, kutaka kumshika. One, okay. Hiyo ni kitu ya kwanza. So ukijua ni nani, the moment amefika, mimi najua ni Hanks. Inaitwa ogoigi wumi ama mumi. Kuna kitu anakupiganga na kuna spirit anakuanga amebeba. So na usiwahi jaribu kuanza kuita night runner hata kama unajua unamjua. So usimuite atakufanya ujiume ulimi. Na unaweza jiume ulimi ujiumize because the moment amefika ushajua ni yeye. Ukienda kubonga, the moment anakujanga hivi, ndio kitu ndakuja anakupiganga na stuff fulani, unasikia kichwa ni nzito. Kichwa all of a sudden kichwa ni heavy. So huwezi inua kichwa. So na vile umelala hapo, unamwagiwa tu mchanga na huwezi move. So amekupiga na ka spirit flying. Jini inaitwa ogoigi wumi ama kitu itaandikwa hapo, nitaambia ujamaa yake. So akupiga nayo fast huwezi bonga tu, kichwa inakuwa nzito huwezi move. So atafanya tu mambo yake akusumbue. Unaelewa? Hiyo ni the first thing. So tu yes, atazunguka tu nini afanya hizo mambo zake etc. Sawa? So another thing ni ukitaka kumshika. Step 1 ni usikule chakula moto. Why? Mbona nisikule chakula moto? Sijaelewa na hivyo. Mila na desturi. Even the spirit, even the spirit zao zinawaka. Aje like ikishika chakula moto matumbo ni moto. Usikule chakula moto. Na kama unaanza kukula, kula chakula baridi. Na hata usikule na the last meal unafaa kuwa umekula lunch. Unajua unamngoja usiku akuje. Wait a minute. Unajua ni nani unamngoja akuje? Najua atakuja. Sasa kama simjui, wait a minute. Hapo mwanza kuripoti. Kasi sijui ni nani kwetu. Huwezi kosa kujua. Unaona si kwa Waluya Wajaluo, si juana. Watu huongea. Mnajua asinsia ati mnaongea, hata yeye mwenyewe anajua naitana. Hata yeye anajua ni naitana, hata watu wanajua yeye ni naitana. Ni familia. Nipeleke kwa John ule anakimbia kwa. Like imagine anajua bro. Mimi nakushow. Wewe jua kinakwambia. Like tunajua ni nani. In short hivyo nakwambia naitana si wengi hivyo, especially side yako yetu, so unaweza jua. Like the whole anakujua hakuna mtu ajui. Juu unajua watu wakishakujua umeifanya for a long time. So by the time people know you are a night runner,
they keep on warning you, wanakuon ile siku utashikwa watakufanya hivi ama watakufanya hivi ama nyumba yako itacho. Kuna hata watu wenye wameshajua ni wewe, ukiendelea unaacha for some time alafu ukirudi wanakufanya kitu, wanakuchomea nyumba. Yeah, but nako kwetu naona tu it's kind of chilled. I will send you that document. Wewe bora tu sumbue wase, mimi najua nitakupeleka cha kotini kuachia na itana boys tu. Ni boys tena ni jet. Ni boys. More interesting. Anaweza kuchapia story. Anaweza ambianga wase ni naitana. Nitaenda hebu nitakonfirm. Sasa huyu mwenye documentary yeye ni naitana. Like anafanyia anachapia. Ameambia tu tunajuana na wewe boys. Okay, nikuulize anakuwa je aware ikitu nanisumbua. Okay, mimi tumegrow na yeye hapa Nairobi. Ni nini na happen? Okay, I know what you're telling me, it's a spirit. So all of a sudden kuna vile lazima nifike kwa nyumba ya Moha, lazima nifike kwa nyumba. Okay, ina happen haji ndio. Okay, I get the point. Now eventually you've never known that your parent you've inherited some whatever you're telling me spirit. Now eventually all of a sudden my friend utajua Sonia thing. Now me okay, sina kina maanisha imeanza. Now how will I know my friend? Me I'm not a Luo or a Luya. Tajuaje my friend? So hata hiki tu nilikuwa nataka kuwa whole episode, but ni sawa, nataka mna more information na better stuff, then tutaiongelea next episode. So vizuri, so that's the thing, unakuleta kula baridi na unakula last meal ni lunch. Lakini kaa kazi yao hawawezi kosa kufanya, unamngoja, so ukimtegea unaweza ukamshika. So hata sasa nikwambie funny thing usipokula na umechila hadi jioni hawezi kumtafuta wewe, tembea utampata, mtapatana, spirits zenyu zitapatana. Alafu watu dhania naitana zukimbia uchi, please bro, naitana zo wakimbiagi si watu wanakimbia uchi, kuna wanakimbia but kuna wenye wanakimbia but most of them wanakimbia. So this is the thing, unaona sijadishi sijafanya kitu yote na nimechill. Imagine sitamtafuta, nikitoka tu nipige tu steps tu kadhaa mali tutavutana, because hiyo ndio spirit pia ana operate nayo. So mtapatana without a doubt. You usikwe na wasiwasi. Bwana tuseme tu watu club. Tunapatana hapo kwa mlango wangu wewe. Wewe ni mambo gani? Ati tunapatana kwa mlango. Masa issue tu hiyo. Ngoja. So mtapatana. Wacha tu ukitoka tu sure bet. Niko sure daily kuna dua na night run. Ukitoka tu. Now, this is the bad thing ni unataka kumfanyia nini? Ni ngumu sana kushika night runner because ana operate. Ngoja umejonda nasema ujamaa anaenda kukusumbua usilale, anaenda kukusumbua si ndio? Hiyo tu. Sasa kuna vile atamputa notice ujalala, kama ujai mnotice tuseme ujai notice, kuna vile una feel hiyo kitu si ndio? Hawezi kosa kumnotice, hata piga hiyo rufa kumwagia mchanga hapo unless umeweka simu. Anakaanga hapo almost anaenda anatembeanga anakuanga sha identify leo nakimbia boma, leo nakimbia hapa, hata anaweza kimbia kadhaa. Sasa akiamua kukimbia boma 3 ama 2 anajua hapo anakaa kwa. But tu leo kimwona tu amekuja area na akajua niko area, tukapiga naye story, niko sure jamaa anakuja kunitembelea jioni, najua ujamaa anakuja. Okay, I understand they interact, that's why I can't even so I'll send you. Okay, hiyo ni hiyo point, hiyo ni hiyo part, but hiyo documentary is watch full, but niko sure mimi nilikwambia that actually but mimi naongea from now first hand experience nimeona ama jamaa. Kitu na kuentais ku watch more documentaries. That's the first documentary I ever watched ya Kenya. Ndio kaniambia hizi documentaries ubamba. So, jamaa alienda tu kwa Wajaluo akakaa for almost a week akaishi na huyo night runner. So alikuwa anafuatana na but siku ile ilikuwa more choreograph. Unajua nilikuwa nachanga mpaka na record na itana za kimbia, but hiyo kitu sana hii Kenya unaona kama kwetu vile wako less kama hapo sasa, hiyo familia peke yake, lakini the other side ni South Nyanza wako more prevailing, wameshikana na Wakisii hivi watu wa Homa Bay, Migori, Kisii. Wewe uko na training huko zimekuwa chonjo pacha, si ati zimekuwa ni a thing huko na ni a thing proper huko na imeshika. So this is the thing, so ujadishi nini, umeenda mkapatana jio usiku. Sasa shida hapa ni mbio, sasa mnaanza kukimbizana na sisi anakukimbiza kushike, anapenda tu ukishtuka, anataka tu shtuka, anataka anasema tu the fear, akiona mtu ako so ukiwa mali unatembea kwa barabara so vile ota kuna like bush fence ama bush sema kitu kama hiyo so anakukimbiza hivyo unarudi yeye unajua kwa ndani ya fence akwa bush anakukimbiza hivi anakusumbua unashtuka kucheka hata unasema ni very funny. Okay, sawa, nimeona vipindi anataka tu shtuke.
That's the thing. hiyo ndo kitu Fear, inabamba. ana breed on fear. Hiyo tu ndio mbamba. Hata kitu ingine. hata hawezi kuumiza Haizi kuumiza. Lakini nasikia akikupiga kofi atakuumiza. in that hiyo state but- akishamshika ukimgundua umshike hawezi kubali umwache scot free kama haja Okay, now tukimaliza tutakuja na history sitaki kuiexhaust sana. Ni ukimngoja pia hivyo kama hujadishi akikuja kwako na umanage kumshika, of course huwa anakupatia sacrifice ama huwa anakulipa. So huwa most of the time huwa anakupatia ng'ombe. So akikupatia but hiyo ni ng'ombe ambayo haifugwi. Hauwezi ukaifuga. hauwezi So akikuletea unaiuza. itakuja kwa boma yenyu So akikuletea hiyo ng'ombe, sema kukosea, unaenda unaiuza. So unaiuza unachukua do, unaweza nunua ng'ombe ingine but hauwezi fuga hiyo wala stanika. Maybe unaweza ikula. Unaweza ikula tu labda ukaweza, lakini huwezi ukaifuga. Ikuwe part of your livestock because hata either way in my own thinking utakuja uikose. But anyway, on the next episode tutaangalia kitu vizuri na hata the next episode pia we'll talk about how there are myths in our cultures that do not make sense. True. Yeah. I'll give an example alafu hata sita deal nayo sitaongelelea sana kama moja kuna vile nimekwambia Waluhya tuko wengi hizo subtribes these are now subtribe that now believes yani men wana believe yani nikioa mwanamke lazima nimchape kama mara 2 mara 3 ndio ani respect iko kwa Waluhya sana. Iko Yeah, tuko kwa true, I've Waluhya. heard that. Umenielewa? Yeah, I've heard that. we shall talk about That we shall talk about now cultures in our myths in our cultures that do not mix. mi naenda waletea tu realistic nini midze mkuwa mnasikia bado ndakuja kuwapatia story ya the way the spirits of the dead was na visit wase Yes. kuna time huwa Actually, zinapita itakuwa we just continue the episode. tuendelea Next so episode, huwa wanapita so ndawaelezea But this is sasa- ni first hand experience so haya usiogope wewe tulia poa hapo utapata story sawa Anyway, I don't even have to give you content ni mingi. I have to be here for the content you. Okay. imejaa hapa. Yeah, so Okay. an amazing episode. Thank you so much, Angs, for coming through as well. Na Wasandra akuwa karibu, amefly. Anarudi sahi. The boy is catching flights. All But day, he's gonna be every day. back. Yes, so see you on the next episode. We're gonna Guy, I've really enjoyed this episode, guys. okay, so tutangoja. And by the way, feel free to leave a comment. Hata si feel free, you should. Hata leave a comment utuambie tu kama una agree ama kama Disagree on some sema of the tu, things ama hata tumeongelea. tusalimie kwa comments. Yani ukiwatch hii video just try it. Say hi. Say hi. Something nyana. Okay. Yeah. Wewe? Marafiki zangu kutoka Ponte la Ufa. Kuna vile hata mimi nimesikia vitu zingine sijasikia hapa before. Watu wangu wa Ponte la Ufa hata mimi I'll be there on the next episode nisikie hata Hii mambo. hii mambo ni gani? Mambo ni But mzuri baba. I'll be waiting to hear on that because some things that are mimi. Yeah, so this is New the information, it's new information. yeah, so thank you guys. So we hope to see you on the next episode. We'll definitely get tutapata guest mwingine kutakuwa sasa na more audience na kutakuwa na a lot of More culture. Yeah. na sasa itakuwa tuko karibu kumaliza mwezi huu so hizi episodes mbili zimebaki sasa hii mwezi zitakuwa za definitely to deal with that Sawa. and then now we'll bring in the rest tukiendelea. So thank you so much guys for tuning in. This was episode 36 of the Banter Box. So see you. Follow us on IG, TikTok, Instagram, Twitter, and of course on the Good Company channel on YouTube. So this was episode 36. This is the Banter Box.